This conference will now be recorded. Can you have next one? Yeah. 45, 46. Are you able to see? ఇక్కడ మనకు ఒక అరే ఉంది, 2 డైమెన్షన్ అరే. దాంట్లో వాల్యూస్ వచ్చేసి 1 2 3 4 2 5 స్టోర్ చేస్తున్నాను. నేను సెకండ్ చేస్తాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అరే ఉంది కదా, టైప్ ఆఫ్ అరే, ఆ అరే ఏ టైప్ చెక్ చేస్తాను. ఇఫ్ యు జస్ట్ చెక్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ అన్ అరే టైప్ అని చెప్పి. నెక్స్ట్ అరే ఎన్ డైమెన్షన్ అంటారు. ఆ అరేలో ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయో నేను అక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ 2 డైమెన్షన్స్. 2 డైమెన్షన్ అరేనే కదా. నెక్స్ట్ అరే షేప్ ఏంది? 2, 3, 2 rows 3 columns దాని షేప్. ఓకేనా? సైజ్ ఆఫ్ అన్ అరే, అరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 6. నెక్స్ట్ అరే డేటా టైప్, it is a 32. You got right? Any doubts so far? Okay. Can I have the next one? ఇక్కడ చూడు పవిత్ర, but one more 2-dimensional array only. Here I am forcing it to take float type. ఓకేనా? అంటే ఈ అరేలో స్పెసిఫిక్ గా ఫ్లోట్ గానే తీసుకోమని నేను చెప్తాను. ఓకేనా? ఇక్కడ టపుల్ ఉంది కదా, టపుల్ ని కూడా అరేగా కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ జీరోస్ అని స్పెసిఫై చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ టపుల్ ఉంది కదా, దాన్ని జీరోస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇంకా ఇది కాంప్లెక్స్ అరే. కాంప్లెక్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ తెలుసు కదా, అట్లా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ అరేని విత్ 6 as a వాల్యూ. ఓకేనా? ఇంకా ర్యాండమ్, ఇప్పుడు చూడు, ఇది 2 x 2 ర్యాండమ్ నెంబర్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇది సీక్వెన్షియల్ అరే, ఇది ర్యాండమ్ అరే, ఇది కాంప్లెక్స్, ఇది విత్ జీరోస్ జనరేట్ అయ్యేది. నెక్స్ట్ random range. Here this will create an array between 0 to 30 by incrementing 5 each and every time. Should 0, 5, 10, 15 itla till 30. 30 will not be included. Inka idi sequential array ne 0 to ఇక్కడ చూసినట్లయితే 0 to 5 it will occupy 10 spaces. ఓకేనా? ఏంటి వస్తుంది సార్? నెక్స్ట్
ఇక్కడ ఒక అర్రే ఉంది. ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను, దాన్ని 2 x 2 2 అరేస్ గా డివైడ్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ 2 x 3 గా డివైడ్ చేస్తాను. చూసినట్టయితే రీషేప్ ఒరిజినల్ అరే ఇది, దాన్ని 2 x 3 2 అరేస్ గా స్ప్లిట్ చేసేస్తున్నాను. వాట్ మై పాయింట్, రైట్? ఏ డౌట్స్ అప్ప? నెక్స్ట్ ఇది ఒరిజినల్ అరే, దాన్ని ఫ్లాట్ అండ్ అరే చేస్తాను. అంటే మీకు ఒరిజినల్ అరే ఎట్లా వస్తుంది, ఫ్లాట్ అరే చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది డేటా. అంటే 1 డైమెన్షనల్ అరే గానే అయిపోతుంది. ఓకేనా? అట్లా మనకు NumPy లో మనం ఏమన్నా డేటా పైన ఆపరేషన్ చేయాలంటే చూసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ NumPy. Clear, right? Can I open next one? ఓకే. ఏం పిల్లలు వస్తున్నట్టు? లేసా సార్, నేను లేచానని. ఓకే, ఫైన్. ఈరోజు మండే వర్కింగ్ డే కదా? వెళ్ళాలి శ్రీధర్, వర్క్ ఉంది. ఓకే, ఫైన్. So here what we are doing? Array NP, array of you're calling some integer values, then you get condition. Array greater than 0. Condition is Boolean mode. Yeah. Temp Array equal. value if greater than 0, that we are storing into temp and we are displaying the temp over here. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే whichever the values are greater than 0, ఆ values మాత్రమే వచ్చినాయి. Clear, right? Yeah. Any doubts so far? No. What about this? N equal to NP, that array of integers, int adding 1 to every element, so a plus 1. Subtracting 3 from each element. So first one is like you are adding plus 1, and second is subtracting 3 from each element, then multiplying, then squaring each element. Yeah. Okay na? Yeah. ఇంకా doubling each element of the original array. ఇంకొక 3 x 3 అరే ఉంది, దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాను. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? Okay. ఇక్కడ చూస్తే this is what adding 1, subtracting 3, multiplying with 10, squaring 1 square, 2 square, 3 square అట్లా. డబులింగ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ను డబుల్ చేస్తున్నాం. ఇది ఒరిజినల్ అరే, ఇది దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అరే. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? Okay. నువ్వు ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇక్కడ రాసి కమాండ్ లైన్ కమాండ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు కదా శ్రీధర్? అవునవును, అన్ని ఇక్కడ రాసి
మీరు కావాలంటే దీంట్లో కూడా పైచామ్ లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. రాసేసాను కాబట్టి నేను ఇక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటా కూర్చోంటాను అంతే. ఓకే, నేను ట్రై చేద్దామని అందుకే అడుగుతున్నా. ఫైల్ నేమ్స్ నేను ఎట్లా ఫాలో అయినానో అట్లా, అంటే నేమ్స్ చూడు ఇక్కడ numpy అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ నేమ్. ప్రీడిఫైన్డ్ నేమ్స్ ఎప్పుడు మనము ఫైల్ నేమ్స్ కి వాడకూడదు. ఓకే. ఇక్కడ మ్యాక్స్ అనేది ఫంక్షన్, యాక్సెస్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్. ఇట్లా ప్రీడిఫైన్డ్ అన్ని మన ప్రోగ్రామ్ నేమ్స్ గా వాడకూడదు. గట్ పాయింట్ రైట్? Any doubts so far? ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక అరే క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అరే డాట్ మ్యాక్స్, అరేలో మాక్సిమం నెంబర్ ఏది అది ప్రింట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మాక్సిమం నెంబర్ కావాలి బట్ రో వైజ్, ఈ రోలో ఏది మ్యాక్స్, ఈ రోలో ఏది మ్యాక్స్, ఈ రోలో ఏది మ్యాక్స్. యాక్సెస్ 1 అంటే రో వైజ్ మాక్సిమం నెంబర్ వస్తుంది. ఇక్కడ యాక్సెస్ 0 అంటేనే కాలం వైజ్ మాక్సిమం నెంబర్ వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అరే సమ్ అంటే సమ్ యాడింగ్, అన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యుములేటివ్ సమ్ అలాంగ్ విత్ ఈచ్ రో, అంటే రో బేసిస్ లో సమ్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది మనకు రిజల్ట్. ఒక నిమిషం శ్రీధర్, నేను ఛార్జింగ్ పెట్టుకో. ఓకే శ్రీధర్. So here, this is what the result. Yeah. Okay. Can I have the next one? Yeah. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక టూ డైమెన్షన్ అరేస్ రెండు ఉన్నాయి. ఓకేనా? రెండు అరేస్ ను యాడ్ చేస్తాను. ఇంకా రెండు అరేస్ ను మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను. మీరు అట్లా ఏ ఇంటూ బి అన్నా మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది, ఏ డాట్ బి అన్నా మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. Got my point, right? Now, see. Okay, na? Any doubts so far? Okay. Next. ఇక్కడ సైన్, ఇక్కడ ఒక అరే క్రియేట్ చేస్తున్నాము. 0 5/2 అంటేనే ఆల్మోస్ట్ 1.7 అన్నట్టు. ఇంకా 3.14
అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక అరేలో 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. దెన్ సైన్ ఆఫ్ ఈచ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఇంకొక అరే ఉంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఓకేనా? See here. ఓకేనా? ఇంకా ఇక్కడ సార్టింగ్ టెక్నిక్స్. ఇక్కడ ఒక అరే ఉంది, అరేలో నేను ఎలిమెంట్ సార్ట్ చేయాలి. యాక్సిస్ నన్ అంటే అది రోజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, కాలం అయినా తీసుకోవచ్చు, ఎట్లయినా తీసుకొని సార్ట్ చేయాలి ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? అదే ఇక్కడ చూస్తే రో వైజ్ సార్టింగ్ చేస్తాను, ఇక్కడ చూస్తే కాలం వైజ్ సార్టింగ్ చేస్తాను. When I am doing column wise sorting, I am applying the technique of merge sort. మనకు different types of sorting ఉన్నాయి పవిత్ర. merge sort, insertion sort ఇట్లా. ఇక్కడ మనము స్పెషల్లీ merge sort అప్లై చేస్తాము. So by taking the help of merge sort, the elements will be sorted and it will be displayed. Next, ఇక్కడ ఇంకొక క్రియేట్ చేస్తున్నా, వేరు నేమ్ వచ్చేసి S10 అంటే స్ట్రింగ్ అప్ టు 10 క్యారెక్టర్స్ అన్నట్టు. ఇంకా గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ తీసుకోవాలి, CGPA వచ్చేసి ఫ్లోట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ నెక్స్ట్ we have specified. ఈ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అనేసి మనం చెప్పినాము. Got my point, right? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనము ఇక్కడ చెప్పిండే 3 వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం. నేమ్ స్ట్రింగ్ అప్ టు 10 క్యారెక్టర్స్, గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్, CGP. వాళ్ళు ఏ టైప్ అయితే మెన్షన్ చేసినారో ఆ టైప్ లోనే ఈవిడ వాల్యూస్ పాస్. Got my point, right? ఈ వాల్యూస్ ఏవేవి ఉన్నాయో based on this data types we will be sorting based on the name. నేమ్ ని బేస్ చేసుకొని సార్ట్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాను. Got my point, right? ఇక్కడ సేమ్ అరేనే ఐఎమ్ సార్టింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్ యాజ్ వెల్ as CGPA. అంటే బేస్డ్ ఆన్ 1 పారామీటర్ అయినా మనం సార్ట్ చేయొచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ 2 పారామీటర్స్ అయినా మనం సార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? Check it out. Clear now? Any doubts so far? No. Okay. So here what we are doing? GFG equals NP like array. You give some integers. So print of underscore subsection score 5. Yeah, you told me this one right last time. ఇక్కడ అరే ఉంది, 2 డైమెన్షన్. ఆ 2 డైమెన్షన్ ఉండే అరేలో ఉండే వాల్యూస్ అన్నిటిలో మనము 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. Then I am printing it over here. Okay?
Check it out. This is what the result. Okay. Okay. Any doubts so far? No. Okay. Next. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే సింగిల్ డైమెన్షన్ అరే అయినా తీసుకోవచ్చు, 2 డైమెన్షన్ అరే అయినా తీసుకోవచ్చు. ఐమల్ నేను మల్టిప్లై చేస్తాను. ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ అన్నిటితో దీన్ని మల్టిప్లై చేసి ప్రింట్ చేస్తాను. Got my point, right? Any doubts so far? No. Okay. Check it out. Etc. Any doubts so far? No. Here what we are doing? Here one shift. Like L shift, left shift అన్నట్టు. ఓకేనా? Okay. ఇప్పుడు మనకు లెఫ్ట్ ఎట్లా చేస్తుంది చూపిస్తాను చూద్దాం. బేసిక్ గా ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 1 will be converted to zeros and ones. ఓకేనా? సో మనకు జీరోస్ అండ్ వన్స్ చూసినట్టయితే 0 0 0 0 ఈ పొజిషన్ వచ్చేసి 1 పొజిషన్, ఇది 2, ఇది 4, ఇది 8, మళ్ళీ వచ్చేసి 16 32 64 అట్లా తెలుసు కదా. ఇప్పుడు 1 అంటానే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, మిగతావన్నీ జీరోస్ కదా. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ 2 అన్నాం అంటే ఈ 1 ఇక్కడికి ఒకసారి షిఫ్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకొకసారి 2 టైమ్స్ కదా షిఫ్ట్ అనేది, 0 1 0 0. సో 2 టైమ్స్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది. షిఫ్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఇది ఏ పొజిషన్ లో ఉంది, ఏ పొజిషన్ లో ఉంది, 4. ఇది 1 2 4 పొజిషన్. సో దీనికి 4 వస్తుంది, దీనికి ఇట్లా షిఫ్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ పెరుగుతాయి. ఓకేనా? చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకేనా? లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే జీరోస్ అన్ని రైట్ కి షిఫ్ట్ చేస్తుంది, 1 లెఫ్ట్ కి మూవ్ అవుతుంది. అట్లనే మనకు ఆర్ షిఫ్ట్ అనేది కూడా ఉంది. ఓకే, రైట్ షిఫ్ట్ చూపిస్తాను. ఇది ఆర్ షిఫ్ట్. దిస్ విల్ బి షిఫ్టింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ టు రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయినదంటే ఎప్పుడైనా వాల్యూస్ మనకు నెగిటివ్ వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకో, తగ్గిపోతాయి మనకు వాల్యూస్. వాల్యూస్ తగ్గిపోయి జీరోస్ అయిపోయినాయి. క్లియర్నా? సో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కు పవర్ ఇస్తాను, 1 పవర్ 3 2 పవర్ 3 3 పవర్ 3 అట్లా. ఓకేనా? చూడు, ఇట్లా మనకు 1 పవర్ ఇట్లా ప్రతి దానికి పవర్ ఇచ్చుకుంటా. దిస్ ఇస్ వాట్ ద రిజల్ట్ వి హావ్ గాట్ ఫైనల్లీ. ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఓకే, can I go next one? Yeah, what we are doing? Floor division. Floor division, right? ఇక్కడ 1 డివైడెడ్ బై 2, 2.5 డివైడెడ్ బై 2, 3 బై 2, ప్రతి దానికి బై 2 చేస్తారు.
ఓకేనా? చేసిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ 1/2 అంటానే మనకి ఏమొస్తుంది? 0.5 వస్తుంది కదా? అప్పుడు ఇట్ విల్ రౌండ్ అప్ టు ఫ్లోర్ అని యూస్ చేస్తున్నాము. సో ఇట్ విల్ రౌండ్ అప్ టు గ్రౌండ్ వాల్యూ దట్ బికమ్స్ 0. అదే 2.5 డివైడెడ్ బై 2 మనకి ఏమొస్తుంది? 1.2 వస్తుంది. 1.25 అట్లా వస్తుంది. బట్ ఇట్ రౌండ్ అప్ టు 1. ఓకేనా? ఎస్, చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇట్లా అర్థమైందా? ఇది 60. So here ఈ పర్టికులర్ అరేలో గ్రేటర్ దాన్ 4 ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ 4 ఉన్నాయో అవి మాత్రమే నేను ప్రింట్ చేయమని చెప్తాను. అంటే మనకు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, సో 4 5 6 జిఈ అంటున్నాం కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు జిఈ ఉంది, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు జిటి ఉంది, గ్రేటర్ దాన్ ఎల్టీ ఉంది, లెస్ దాన్ ఎల్ఈ ఉంది, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఈ ఉంది, నాట్ ఈక్వల్ టు ఈక్యూ ఉంది, ఈక్వల్ టు. అర్థమైందా? In this way we can apply certain logics for your data available within the what you say arrays or sequential data. Okay na? Any doubts so far? No. Okay, can I open next one? Yeah. Okay, write down heading. HTML. What? HTML. 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 What is HTML? This one. Hypertext. Hypertext markup language. Yes, right down. Yeah. Hypertext markup language. Yeah. Okay na? Write down about this. This is a HT antane hypertext. Hypertext in the sense. Hypertext in the sense, this is a language which runs on HTTP protocol. Got my point, right? Yeah. Right. This is a language which runs on HTTP protocol. ML stands for markup language. Okay. Markup language means tag-based language. Okay, na? It is a tag-based language which runs on HTTP protocol. That is what the meaning. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? Okay. Can you open next one? Yeah. Yes. Written about HTML. It is a tag-based language which is meant for developing static web pages. Okay, na? Next.
HTML will be used for developing any kind of client-side web pages. Okay, na? Any doubts so far? Okay. Next one. Rules to follow while developing HTML. Right. Rules to follow while developing. First one, opening and closing tag. Opening and closing tag of HTML need to be opening and closing tag of HTML need to be in proper order. Got my point, right? Next. HTML is case sensitive, but as per SEO rules, we should be following same type of opening and closing tags. Okay, na? Next. HTML is not case sensitive. Next. HTML is platform independent, browser independent, and device independent. Got my point, right? Yeah. Any doubts so far? Okay. So these are the important things what you have to know over here. Clear, right? Yeah. Next. Next one is who has developed HTML? I forgot, Srikar. Forgot. ఓకే చూడు పవిత్ర ఇక్కడ W3 ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నెట్స్కేప్ అనేవాళ్ళు నెట్స్కేప్ అనే ఆర్గనైజేషన్ దీస్ పీపుల్ ఇన్ 1990 ఎర్లీ స్టేజెస్ లో HTML ను డెవలప్ చేస్తున్నారు. This is the first web technology which has been developed and introduced into the market. Got my point, right? Any doubts so far? ఓకే ఫస్ట్ వాళ్ళు అయితే డెవలప్ చేసినారు, మార్కెట్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ అయితే చేసినారు. అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ అనేది అట్లాంటి టెక్నాలజీ వెబ్ టెక్నాలజీ అనేది ఇంకొకటి లేదు మార్కెట్ లో. సో అందుకు ఇది చాలా ఫేమస్ అయిపోయేసి వీళ్ళు ఒక లీడర్స్ లాగా అయిపోయినారు మార్కెట్ లోకి. పాయింట్, రైట్?
మార్కెట్లో ఒక లీడర్ అయిపోయినారు. సో ఎవ్రీబడి నీడ్స్ టు ఫాలో దేర్ రూల్స్. క్లియర్ రైట్? Yeah. Any doubts so far? Mm. Okay, fine. Next thing is వీళ్ళు అప్పుడే ఫస్ట్ వెబ్ టెక్నాలజీ HTML డెవలప్ చేసినారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్ ను కూడా వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు, నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అనే బ్రౌజర్ ను. ఓకేనా? నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అనే బ్రౌజర్ ను డెవలప్ చేసి లాంచ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళే HTML ఫస్ట్ గా లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పినారంటే కొన్ని రూల్స్ స్పెసిఫై చేస్తున్నారు. ఏంటి ఆ రూల్స్ అంటేనా, ఏ టెక్నాలజీ ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా మార్కెట్ లోకి లాంచ్ కావాలంటే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ మాక్సిమం ఆఫ్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలని ఒక రూల్ పాస్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ వచ్చింది, .doc అని సేవ్ చేసేవాళ్ళు. ఎక్సెల్ షీట్ చూస్తే .xls అనే సేవ్ అయ్యేది. ఇంకా టెక్స్ట్ ఫైల్ .txt అని. ఇట్లా మాక్సిమం 3 క్యారెక్టర్స్ తోనే ఫైల్ సేవింగ్ అనేది ఉండేది ముందు. అర్థమైందా? అట్లాంటి సినారియోలో వీళ్ళు HTML కూడా లాంచ్ చేస్తున్నారు కదా. They used to save the files as HTM. Got my point, right? Yeah. HTM గా సేవ్ చేసి వీళ్ళంతా పాపులర్ అయిపోయింది. బట్ ఏమైపోయింది అంటేనా, ఫ్రమ్ 2002 మార్కెట్ లో HTML డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోయింది. చాలా చాలా కంపెనీస్ గ్రో అయిపోయినాయి. ఇవన్నీ గ్రో అయిపోయేసి వాళ్ళ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చేసినాయి. డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ డెవలప్ అయిపోయినాయి. వీళ్ళ డామినేషన్ తగ్గిపోయింది. సో అప్పుడు నుండి HTML ఫైల్స్ HTML అని సేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో రైట్ నౌ ద ఫైల్స్ ఇఫ్ యూ సేవ్ ఇట్ as .htm otherwise .html both will work. Okay. Got my point, right? Any doubts so far? ఓకే, ఇప్పుడు మన ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ కూడా ఏదైనా మనం ఫాలో కావచ్చు. గాట్ మై పాయింట్, రైట్? ఇక్కడ మనకైతే ఇప్పుడు చాలా బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి. గూగుల్ క్రోమ్ అని, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ అని, ఇట్లా చాలా బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి. మనం ఏదైనా యూజ్ చేసుకొని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికంటూ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, సపరేట్ సర్వర్స్, ఇంకా ఇట్లాంటివి ఏమీ అవసరం లేదు. ఒక బ్రౌజర్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. క్లియర్ నా? ఏ డౌట్ సో ఫార్? ఓకే, నెక్స్ట్ HTML ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తాము, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్లా చేస్తాము, దాంట్లో ట్యాగ్స్ ఎట్లుంటాయి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫైన్, రైట్? నేను మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పంపిస్తాను. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ యూ కెన్ లెట్ మీ నో ఎనీ ఇష్యూస్. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. Okay, sure. Thank you.